Okay, so now we're moving into our special presentation for tonight. It's related to autism and young adulthood. And nuestro evento de hoy es relacionado acerca del autismo y la juventud. And now I want to introduce our special guest speaker, Dr. Cait Russell. And she works for the Neurodiversity Employment Network in Philadelphia. Quiero presentarles a la doctora Cait Russell y ella trabaja para la red de empleo de neurodiversidad de Filadelfia y es nuestra invitada especial. Cait, welcome. Great. Well, thank you for having me. As Dr. Rios Vego said, my name is Cait Russell, and today I'm here to talk about neurodiversity and employment specifically in adulthood. La doctora Cait Russell dice que muchas gracias por estar esta noche con ustedes y va a hablar acerca de la neurodiversidad y empleo en la juventud y adultez. Great. So, just a little bit about me. I received my doctorate in occupational therapy from Thomas Jefferson University and worked with the Autism Center of Excellence that hosts this now. So, I'm really glad to be back. My research there focused on supports and barriers for autistic students in higher education. Prior to that, my focus was really on the business world and looking at inclusive practices for autism and neurodiversity in small and medium sized businesses. So now in my full time work, I'm the director of the Neurodiversity Employment Network here in Philadelphia that centers around bringing the community together around neurodiversity employment efforts. I also started a small nonprofit called Sensory Friendly Cities that looks at sensory accessibility in our communities. And my areas of interest include inclusive employment, executive functioning, and sensory integration. So, this is all to say that much of my work has centered around the adult population, specifically the autistic adult population. Bueno, acerca de la doctora Cait Russell, ella completó su doctorado en terapia ocupacional, más exactamente en el Centro de Autismo de Jefferson. Y también su investigación se basó en los apoyos y barreras para estudiantes autistas en la educación superior. También tiene una licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Y su investigación es en las prácticas inclusivas para el autismo y la neurodiversidad en pequeñas y medianas empresas. En este momento es la directora de la Red de Empleo en Neurodiversidad y también es la fundadora sin fines de lucro de Filadelfia, Ciudades Amigables con los Sentidos. Sus áreas de interés incluyen el empleo inclusivo, el funcionamiento ejecutivo y la integración sensorial. Great. I just want to give a quick note on language that I use in this presentation. So, if I'm using the word neurodiverse, I'm talking about a group. I'm referring to a group of people that have different neurotypes. So, it might include some people who identify as neurodivergent and some who identify as neurotypical. On that same note, when I say neurodivergent, I'm referring to an individual. And autistic is one type of neurodivergence, but in my work, it's not the only type. So we often talk about ADHD, dyslexia, dysgraphia, and similar identities. And you'll notice I do use identity first language in saying autistic, which is in line with the preferences of many autistic adults as reported in the literature. But I do understand and respect those differences in language. So I just want to point out why I choose to use the language that I do. Ok, la doctora Russell quiere hacer una nota en el lenguaje de que neurodiverso es un lenguaje inclusivo y no necesariamente significa solamente la parte del autismo, también significa personas que tengan dislexia, disgrafia, falta de atención e hiperactividad. Y también neurodivergente se refiere al individual. Y también aquí usamos un lenguaje inclusivo que se le dice autista y el ser autista es un tipo de neurodivergencia. Entonces usamos el lenguaje de identidad primero. Okay, so if you're here, you're probably somewhat familiar with occupational therapy, but I like to start out by using this definition of occupational therapy that says occupational therapy practitioners ask what matters to you, not what's the matter with you. So, in its simplest terms, as you can read, occupational therapists and occupational therapy assistants help people across the lifespan participate in the things they want and need to do through the therapeutic use of everyday activities that we call occupations. So, you might be more familiar in what this looks like in children, depending on the age of your child. But really, what's important to me is that we're focusing on what people want and need to do. And you will see that
displayed throughout this presentation when we talk about things such as employment, independent living, or living with supports, just really the idea that we need to be focusing on what's most important to the individual, especially in adulthood when we're looking at that autonomy. Bueno, vamos a hacer un énfasis en qué es la terapia ocupacional. Los terapeutas ocupacionales preguntan qué es lo que te importa, qué es lo que quieres hacer o no, qué te pasa o cuál es el problema. En sus términos más simples, los terapeutas ocupacionales y los asistentes de terapia ocupacional ayudan a las personas a lo largo de su vida a participar en las cosas que quieren y necesitan hacer mediante el uso terapéutico de las actividades cotidianas o lo que llamamos ocupaciones. Entonces, la doctora Russell está enfocada en la parte de la adultez. Entonces, ¿qué son esas ocupaciones en la vida adulta que son necesarias para seguir adelante? Great. So as I mentioned, you might be familiar with some of these settings, such as early intervention for young children, schools and teens, occupational therapy, working on things related to academic functioning, the private practice setting for kids, teens, and adults. You might not be as familiar that occupational therapists also work in university settings and non-traditional settings. So I would consider myself somebody who works in that non-traditional setting, working in a nonprofit focused around employment and using that occupational therapy lens to inform what I do. So just to note that occupational therapy does go across the lifespan and there are services available in several different settings here. Bueno, vamos a hacer un énfasis en los entornos de terapia ocupacional y esta se presenta en toda la vida de una persona, desde muy pequeños hasta muy grandes, incluyendo la universidad y no tradicional. Entonces, la doctora Russell quiere mostrar de que el trabajo de ella usualmente se refiere más no tradicional, pero siempre hay ayuda desde muy temprano hasta la vida adulta, dependiendo las ocupaciones que existen. So when we're looking at areas of occupation in adulthood, we think about many of the same things that we do in childhood. So activities of daily living, looking at your routines, getting dressed, taking care of yourself, instrumental activities of daily living. So looking at cooking, cleaning, medication management, taking care of those things that are a little more complex. Health management, rest and sleep is a big one, especially in adulthood, to be ready to do the things you want to do the next day. Education, whether we're looking at post-secondary education, trade school, or other options for continuing education. Work, leisure, doing the things we like to do during the times that we are off, and social participation. So all of these things that we look at in children also need to be considered as we look at adults. Bueno, las áreas de ocupación en la edad adulta son muy similares a las áreas de ocupación de la niñez y en la juventud, como son las actividades de la vida diaria, como son levantarse, comer, vestirse, etcétera. También las actividades instrumentales de la vida diaria, como son cocinar, limpiar, completar el lavado de ropa. También el manejo de la salud, como es de pronto manejar los medicamentos, también tener citas médicas, descansar y dormir, que es una muy importante en la edad adulta. La educación, ya sea educación superior y trabajo, la transición para el trabajo. También los pasatiempos son muy importantes en la vida de una persona adulta y la participación social. So what this looks like in action, right? Can somebody complete their morning routine? What does that look like? What types of cues make them successful in doing that? Driving or community mobility, looking at learning to drive, or if that is not something that is a goal, looking at how to manage public transportation or rideshare apps. Financial management, if somebody is working, what that financial management looks like in terms of budgeting and planning for the future. Meal preparation and cleanup, shopping, completing that grocery shopping or shopping for things that you want and need, medication management, as we mentioned, employment seeking and acquisition, whether that's part-time, supported employment, full-time, independent employment, whatever that may look like, job performance and maintenance once you attain that job. Looking at friendships and intimate partner relationships is obviously a large part of your adult life.
social and emotional health maintenance. I don't talk much about this in my work, but it's a huge part of adulthood and what we need to consider, especially when we think about mental health and the impact that has on your functioning in all of these areas of life. This is just a small slice of what we're looking at, but as you can see, looking at adulthood is a really big set of responsibilities. We'll talk a little bit about what this looks like in terms of occupational therapy and what's available in terms of resources. But adulthood has a lot of responsibilities that we have to plan for, especially as we're looking at teenagers and young adults. Bueno, ¿y esto cómo se ve? La vida adulta puede ser muy complicada, tiene bastantes cosas que tienen que hacer, la rutina de la mañana, conducción o si quiere aprender a manejar, la movilidad comunitaria, puede tomarse un bus, un taxi tal vez, la gestión financiera, manejar las finanzas, preparación de comidas, la limpieza, las compras, el manejo de medicamentos, como habíamos mencionado antes, la búsqueda y adquisición de empleo, el desempeño y mantenimiento del trabajo, amistades, relaciones íntimas y de pareja, el mantenimiento de la salud social y emocional y más cosas que son también dependientes de cada persona. Entonces, esto es muy importante para todos los adultos. Hay muchas ocupaciones que en realidad la vida adulta tiene que manejar. So, what should you be thinking about when you're thinking about adulthood? The first is transition services in school, and we'll go a little bit more into this. But if your child is receiving IEP services, transition services are mandated at least by the age of 14. So your team should be thinking about, what does life look like after high school, right? Are we looking at staying in high school until 21? Are we looking at potentially community colleges or four-year colleges? What is that plan, and what skills should we be focusing on now at the age of 14 and through those next couple of years in order to get there? Waivers are something that I'll talk a little bit more, but might also be part of your plan. Waivers are through government agencies and can provide funding for services in adulthood if that is the route that your family is choosing to take. Education plans, like I mentioned, there are opportunities available for post-secondary education, for continued education after high school or after graduating at 21. Adult services, what adult services will you need, and what will those look like? Living skills and plans, this is a big one, thinking about, what does the living plan look like for your child as an adult? Is it independent living? Is it supported? Is it living close to home or perhaps far from home, right? Thinking about, what does that look like and what skills are going to be necessary for that to happen, right? We don't just magically gain all of the skills we need to live independently. We have to learn how to clean. We have to learn how to cook safely. We have to learn community awareness. So thinking about that and planning for it, and all of this, right, gets back to building those relevant skills. So we can either build those relevant skills or find the supports needed for success. But especially if you're looking at this from the younger child perspective, making sure that you're thinking about all of this and thinking about the plans that might be in place for adulthood, so you can start to identify what might be most relevant to focus on at this point. Ok, entonces hay unos temas son necesarios considerar en la vida adulta o en la adultez. Los servicios de transición en la escuela. Estos servicios empiezan a los 14 años. ¿Qué plan que hace parte del IEP? El plan IEP, ¿qué planes se pueden desarrollar desde muy temprana edad para asistir con esta transición de la adultez? ¿O qué exoneraciones o exenciones? Esto se refiere más como las opciones de ayuda y apoyos financieros que existen para esta comunidad y para la transición a la vida adulta. ¿Qué planes de educación existen? ¿Qué va a pasar después de que esta persona termine su escuela y quiere estudiar de pronto en una universidad o quiere otro tipo de estudio? Servicios para adultos, también estos son muy importantes. Planes y habilidades para la vida, cómo se ve y qué habilidades se necesitan, a dónde va a vivir. ¿Puede cocinar esta persona de forma segura?
Entonces, pensar en cómo se vería esto cuando ellos están adultos y cómo podemos planear para que esto funcione. Y también construyendo habilidades relevantes. Entonces, viendo todas estas ocupaciones y habilidades que se requieren, qué se necesita desde muy temprana edad para que puedan cumplirlo una vez sean adultos, qué habilidades relevantes necesitan. So, a little bit about my current work at Neurodiversity Employment Philadelphia. We're a network that connects employers, academics, providers, vendors, job seekers, and other advocates and allies in the greater Philadelphia region who all support one another to enable neurodivergent individuals to gain meaningful employment. So, this is really centered as a network of organizations, which you'll see I'll explain in the next few slides. Bueno, acerca del trabajo actual de la doctora Russell, ella trabaja en la red de empleo de neurodiversidad en Filadelfia, que es una red que conecta empleadores, instituciones académicas, proveedores, vendedores, buscadores de empleo y otros aliados en la región de Filadelfia y sus alrededores para apoyarse mutuamente y permitir que las personas que sean neurodivergentes obtengan un empleo significativo. The first question I often ask, right, about my work is what currently exists related to employment in the greater Philadelphia area? Ok, una de las preguntas que más existen es, ¿qué existe en empleo en el área de Filadelfia y sus alrededores? ¿Qué hay disponible? And the answer is quite a bit. I want to start with the big picture and one of the more prominent forces in our area, which is the Office of Vocational Rehabilitation in Pennsylvania. Every state has a similar organization. This is what ours is called in PA. So the Pennsylvania Office of Rehabilitation really focuses on helping people with disabilities prepare for, obtain, or maintain employment. So you can get these services if you're deemed eligible through a network of approved vendors. So often you'll work with the Office of Vocational Rehabilitation, but there's also nonprofit partners who will directly provide those services. So some things that are available to eligible individuals includes diagnostic services, vocational evaluation, figuring out, what types of careers might be of interest, counseling, training, restoration services, placement assistance, so helping you get into the job that you're looking for, assistive technology needs, if you need some technology to be able to do your job, as well as support services like job coaching. Bueno, y la respuesta a la pregunta anterior es que hay bastantes recursos. Está la oficina de rehabilitación vocacional y esta oficina la tiene cada estado. Tiene servicios y opciones disponibles si la persona es elegible. Entonces, en el caso de Pensilvania, la Oficina de Rehabilitación Vocacional o OVR brinda servicios de rehabilitación vocacional para ayudar a las personas con discapacidades para prepararse, obtener un empleo. Brinda servicios a las personas con discapacidades que son elegibles directamente, como a través de una red de proveedores que son aprobados. Y algunos de estos servicios disponibles incluyen servicios de diagnóstico, consejería, evaluación vocacional para aquellos que están buscando empleo, servicios de restauración y entrenamiento, de nuevo, para que ellos aprendan todas las habilidades que se requieren para obtener el empleo, asistencia de asignación, tecnología, asistencia de tecnología si la requieren también, y servicios de apoyo. So the Office of Developmental Programs is another organization to be aware of. They really are in charge of a lot of the waivers. So if you're interested in waiver services, and we'll be going after one of those, this is a good place to start. So there's the adult autism waiver, community living waiver, consolidated waiver, and person family directed support waiver. Ahora, las oficinas de programas de desarrollo, estas incluyen oficinas de apoyos para el autismo y poblaciones especiales. Estas son como más en referencia a las exenciones, es decir, a las ayudas que existen económicamente también. A la oficina de gestión financiera y apoyos a estos programas, la oficina de gestión de políticas y calidad. Entonces tienen los servicios de autismo que están en la parte azul, como exención de autismo para adultos,
extensión de vida comunitaria, extensión consolidada, extensión de manutención dirigida por la familia. Y Cait nos va a compartir unos links con información importante acerca de estos también. So just an idea, if waiver is something that you will be pursuing, these are some of the examples of what can be accessed with that waiver. So it includes things like assistive technology, career planning, family support, respite, small group employment, supported employment, occupational therapy, speech therapy, language. So there's a lot of different services you can access depending on what your specific needs may be. Bueno, y estos son unos ejemplos de los servicios de exenciones o exoneraciones o servicios que se pueden obtener cuando se califica. Entonces, pueden recibir tecnología asistiva, planificación en una carrera universitaria que incluye búsqueda de empleo, evaluación vocacional, servicios de transición comunitaria, habilitación de día, apoyo familiar también, modificaciones en el hogar, así como sean necesarias, consulta nutricional, habilitación residencial, servicios de respiro o descanso, esto es para los cuidadores, empleo en grupos pequeños para aquellos que hasta ahora van a empezar a participar en lo que es ser empleado, habilidad especializada, servicios de especialistas en desarrollo conductual, desarrollo sistemático de habilidades, soporte comunitario, empleo con apoyo, empleo extendido, trabajo intensivo, admite de trabajo intensivo, entrenamiento temporal, servicios suplementarios como terapias como ocupacional, de lenguaje, consejería, transporte y hasta modificación de vehículos cuando es necesario. Great. So I like to split up when we're talking about employment in Philadelphia into 3 areas: focus on the individual, focus on accessing the workplace, and focus on the workplace itself. Ok, entonces va a dividir la parte del empleo en Filadelfia en 3 áreas: enfoque en el individuo, enfoque en el acceso y enfoque en el lugar de trabajo. So in Philadelphia, looking at focusing on the individual, I think of skill building largely. So you'll see these are sort of that pre-employment or getting to the job type of organizations. So colleges and universities, we have autism programs for degree seeking students. Some examples of that include Westchester University, Drexel University, St. Joseph's University, University of Delaware. They all have specific programs to support autistic students. Community colleges, also some in our area, have autism programs for degree seeking students. Some that come to mind are Bucks County Community College and the Lehigh Carbon Community College out in Lehigh Valley. There's also non-degree seekings life skills programs. So if you're looking to build skills in independent living and perhaps audit some courses, specifically for those with intellectual and developmental disabilities, those programs are available. Summer programs for high school students, ones that come to mind are called the College Autism Readiness Retreat that are run by Westchester University and Kutztown University. So to try out that college type life, staying overnight, living on campus, seeing what that transition might be like. There's training, transition, and placement programs. Specifically, a few to point out include the School District of Philadelphia having Project Search and Project Career Launch that helps students looking to vocational opportunities right out of high school. And then private career counseling and coaching is also an option for those who are looking for employment. Ok, entonces el empleo en el enfoque en el individuo. En Filadelfia, el enfoque en el individuo, hay universidades que tienen programas especiales para ayudar a los estudiantes autistas o que buscan un título. En los colegios comunitarios también hay programas de autismo para estudiantes que buscan un título. Algunas facultades y universidades tienen algunos programas para individuos que no buscan títulos, pero sí buscan, por ejemplo, desarrollar habilidades para la vida diaria. Programas que son necesarios, también programas de verano para estudiantes de secundaria, donde pueden aprender y experimentar qué es una vida universitaria o preuniversitaria, qué es vivir allá, qué es pasar una noche fuera de casa. También programas de capacitación, transición y asignación, al igual que asesoramiento y entrenamiento profesional. Todos estos están disponibles en varias universidades y en el área de Filadelfia. Great. When we look at accessing the workplace, there are specific job boards and candidate databases that look at autistic job seekers. So some
you may or may not be familiar with. One is called Mentra. There's another called Hire Autism. So these are groups that are specifically looking at hiring autistic candidates. There's also employment support and placements from several organizations that help both people who have college degrees and people who do not have college degrees find meaningful employment. I think there's a myth sometimes that it's only for people who have college degrees, but there are different service providers in different areas. And then policy and advocacy organizations look at changing that employment policy broadly so that employment is more accessible at every level. Cuando nos enfocamos en el acceso, existen grupos específicos que buscan contratar personas autistas, algunos con grados universitarios, otros no, como bolsas de trabajo, bases de datos de candidatos, emparejamiento. También existen grupos que brindan apoyo y asignación de empleo. Y también hay organizaciones políticas y de defensa que están buscando que haya más igualdad en términos de empleo para las personas autistas y neurodiversas. Great. And finally, this might be less relevant for specifically looking at an individual case, but just to know that there are organizations out there who focus specifically on making workplaces more neuro-inclusive, so more autism inclusive, more neurodivergent inclusive. There's also some specialized businesses who specifically look at how to best create an inclusive workplace. One that comes to mind is Ultranauts, that has designed a universal workplace. There's Autism at Work and Neurodiversity at Work programs, supported employment programs. Wawa has a large presence in this area, in our area. And then employers with related supports like neurodiversity, employee resource groups, or career coaching available as a benefit. Bueno, cuando nos enfocamos en el lugar de trabajo, también hay organizaciones que específicamente trabajan en esta área para hacer los espacios los espacios mejores para los empleados autistas o con neurodiversidad, y hay consultoría, capacitación para los empleadores, hay negocios especializados, empleadores como en el autismo en el trabajo, neurodiversidad en el trabajo. Hay programas que apoyan el empleador. Uno de ellos, por ejemplo, es Wawa. También ofrece recursos para este tipo de personas. También hay programas de empleo y empleadores con algunos apoyos relacionados. Entonces también tenemos estas organizaciones que van a apoyar a estos individuos como tal en el lugar del trabajo. Great. So all of this to say, what can you do now? Know that there are supportive organizations out there. So you often hear about the service cliff after the age of 21, and that is true. Services do get harder to access after high school and harder to find, but there are supports available. So being proactive about identifying them and finding them can be really helpful. As I mentioned earlier, start early. Transition services can be in an IEP as early as 12 to 14 years old. So really be thinking about what that next step looks like and advocating for that inclusion in your child's IEP. Think about the skills that are going to be needed and begin to build or create environments for success now, right? So starting to think about helping around the house or helping with meal preparation, starting to scaffold those skills that might be important later down the line. And seek out organizations that might be beneficial in your journey. Obviously, we covered a wide variety of things tonight. It might include healthcare, benefits planning, employee education. So just thinking about what will be needed down the line and who you can find that information from, I think is one of the best takeaways that you can have right now. Bueno, ¿y qué puedes hacer ahora? Bueno, usualmente va a escuchar que después de los 21 años, estas ayudas o estos programas son un poco más difíciles de acceder, ¿sí? Pero después de esta edad sí hay programas disponibles, solo que es importante empezar desde temprano. Entonces así usted puede conocer que existen organizaciones de apoyo, que van a haber ayudas para esta transición y hay que ser proactivo. Si los servicios de transición pueden estar en el plan de educación individualizado desde los 12 a los 14 años, entonces vamos a apoyar esto, vamos a hablar con el grupo o con el equipo para que sean incluidos. Piensa en las habilidades que necesitarán
también es una estrategia y comience a construir o a crear entornos desde ahora. Puede ser que esta persona ayude en la casa, ayude a cocinar o empiece como a trabajar en esa independencia que lo va a ayudar en unos años más adelante. También busque organizaciones que puedan ser beneficiosas en esta transición o en este periodo, digamos, de viaje. Como atención médica, cómo va a recibir esta persona atención médica, qué beneficios tiene, qué oportunidades de empleo, cómo planificamos todo esto y la educación para que pueda ser más independiente en un futuro. Great. So as you can tell, my area of expertise and knowledge really is in the employment space. But because of that, I'm able to be aware of some of the resources around the other areas of adulthood. So please feel free to reach out to me, contact me at any time, and I'd be happy to do what I can to point you in the right direction. Let me see. Thank you so much for having me and for listening. I'd be happy to further connect down the line if something comes up and you have questions. Please feel free to email me.